In this video, we're going to practice basic Spanish. The material I'm using is from the U.S. State Department, the Foreign Service Institute. This program was developed in the 1960s and was the material used to train foreign diplomats in the Spanish language. This is the Programmatic course, which is different from the Spanish Basic course. The focus in the Programmatic course is on pronunciation, with very basic grammar and vocabulary. This course has 45 units, and today we are going to be doing units 12 and 13. Once I finish this course, I plan to continue to the FSI Basic course, which is much more comprehensive. If you've never heard of the FSI courses before, they're great for improving your fluency and listening comprehension. The courses are long, and some people complain that they're very repetitive, which is true. They are repetitive, but if you're serious about getting a good foundation in Spanish, then in my opinion, this is one of the best resources available, and it's free. I teach English for a living and have styled the exercises in my classes, including on my YouTube channel, Professor English ESL class, after these exercises. So I've seen how effective they can be. In addition to that, I've used these courses myself over the years, but I've never actually finished an entire course. So if you want to try that with me, and you want a solid foundation in Spanish, then I guess you're in the right place. So let's get cracking and start with Unit 12 of FSI Programmatic Spanish. All right. Let's see here. Just starting the recording. Unit 12, Introduction. Number 8. Además, All right, number 8. Whoops. This is not a good start. Just a second, let me fix this up. Okay. Why did he say number 8? Are they skipping all this information here? Okay, well, let's read through this before we start the recording, because it seems to start at number 8. Let's just see. This is Unit 12, Introduction, recorded, concluded. All right, well, no, we'll just go to number 8. Forget it. además, Number 14. examen, They're really skipping 14. What's going on here? Listen to this word and decide whether or not it needs an accent. Examen. Examen. Well, the accent's on the A, so no, it doesn't need an accent, because if normally that's where the accent should be, on the second to last syllable. examen, Examen. Number 15. Listen to this word and decide if it needs an accent mark. margen, Margen. Accents on the second to last syllable, which is also the first syllable. No, it doesn't need an accent. margen, Number 21. Oh, we're skipping all the way to 21. Well, let's see. 16. Complete this statement. Words ending in a blank, excepting N and S, are accented if the loudest syllable is the second to last. That's worded strangely. 1. mío, mío, 2. mío, Oh, no, that's pretty interesting. 21. Listen to the following pairs. Myo. So if there's no accent mark, that the pronunciation of that word is myo. But suddenly, if you have the accent mark, it's mío. mío, Number 22.
Listen to this pair. So I'm just going to guess that the first one is mia, and the second one is mia. Let's listen and see if that's true. 1, Mia, mia, 2. mia, mia. Number 23. In which of the following does the letter I seem to be louder? Number 1. So now that we understand this little convention here, the number 1 would be jo, and number 2 would be dio. So number 2 has a very loud or pronounced letter I. 1, Dio, Dio, 2. Dio, Dio. Number 24. I'm curious to see how he says number 24. Dia and dia. Let's see. 1, Dia, dia, 2. dia, dia. Number 25. 1, Okay, which word has a louder louder I? So we've got lei and lei, lei. Lei, lei, 2. lei, lei. Lei, lei. Number 27. When the letter I is next to another vowel, it doesn't matter which side. It is accented only if it is the loudest part of the word. 27. Therefore, this word would be word be accented? Caíste, Caíste. When the letter I is next to another vowel, caíste, it doesn't matter which side. It is accented only if it is the loudest part of the word. That should be accented, caíste, because that's the loudest sound. caíste. Caíste. Number 28. Would this be accented? Leíste, Leíste. Again, this is the same situation. That should have an accent over it, leíste. I guess. Number 30. 29. Rewrite these words correctly. Okay, so they want you to rewrite them, and instead of a regular I, you put an I with an accent mark over it. 6, 6. Oh, okay, this is number 30. Here's a word from the dialogue in this unit. Is it written correctly? Seis. Yes, it is, because if it had an accent, it would sound like seis. So it's written correctly. Number 31. Here's another word from the dialogue. Is it written correctly? Diez. 10, Yes. 10. Oh, see my bad pronunciation? I want to say diez, but it's diez. 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 Yes, that's fine the way it is now, because if it had an accent, it would be diez. Oh, actually, that's probably how I would say that word. But diez, diez, diez. Let's see. Number 34. Now, here's a familiar name. Is it written correctly? Mario, That's strange because... Oh, wait. Did they skip down to 34? They must have skipped to 34. So that's 32, and they have Maria written, but it's without an accent. So it's wrong. It should have an accent to indicate that E is the loudest sound in that word. Maria. And now we are at number 34. Now listen to and look at another name and decide if it's written correctly. Mario. This is written correctly because if it had an accent over the I, it would be Mario. Mario, Number 35. The letter U is like the letter I. It is accented under the same conditions. Which is being said here? baúl, baúl, The second word, baúl. That's the most prominent sound is the U, baúl. So you put an accent there, according to this document. Number 36. Which is being said here? Raúl, Raúl, Raúl. Number That's also number 2. 37.
Should the U in this word be accented? Causa. 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 No, it shouldn't. If it were accented, I guess it would sound like causa. Number 38. Is this word written correctly? Auto. 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 Let's see. Is that an accented U? Auto. Auto. I think so. It's hard to say because it's kind of A and U together. Let's see. No, it's not written correctly. According to the document, it's not. So there should not be an accent on that. Auto. Auto. Maybe the A is the strongest sound. Auto. Okay. Maybe if you had the accent on the U, it would sound like auto. Auto. Okay. Number 40. Look at this word from the dialogue. Is it written correctly? Cuatro. 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 I would say so. Cuatro. Unit 12, Dialogue. Okay, let's just read some of this stuff before we jump to the dialogue. Finally, some words have more than one grammatical function. In such cases, one of these functions is accented. The others are not. For example, que is accented in ¿qué es eso? But not in tuve que llevarlo al. Question words may function as a phrase, as phrase relators, as well as interrogatives. As interrogatives, they are always accented. Therefore, are these written correctly? ¿Cuál? Well, if it's an interrogative and they say that interrogatives are always accented, then yes, it's written correctly. ¿Dónde? Yes, it's written correctly. It has the accent. ¿Quién? It's an interrogative, so yes, it's correct. Okay, 42. In reading a new strange word, you need to know two things. Number one, the principles of accent marks, which you have been learning. And two, the principles of dividing a word into syllables, which you will now start to learn. 43. A word has many syllables, as it has vowels. Therefore, if you count the vowels, you will know how many syllables a word has. How many syllables in these words? And they have pesado, 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 which is two syllables, and pesadumbre, 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 four. An unaccented I or U next to another vowel on either side of the vowel does not count. Therefore, a word like diario is considered as having only two syllables. How many syllables are there in these words? Diamante, diamante, three, and paulista, paulista, three. They both have three. 45. The accented I and U always count as separate syllables. Therefore, though diario is counted as a two-syllable word, darío counts as a three-syllable word. How many syllables in these words? Convendría, 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 four, and Raúl, two. The last step you need to know is simply to learn the conventions for dividing words into syllables. Naturally, a language likes to divide its words into syllables in such a way that each syllable will retain what that language considers a normal characteristic. The most Spanish words end in a vowel.
Therefore, it is normal for Spanish to want to end its syllables with a vowel. Your first rule then is divide after each vowel. That counts as a syllable. For example, temeroso, 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 temeroso. So the syllable always, or as a rule, the syllable likes to end in a vowel. Buenos, buenos. Días, días. Raúl, Raúl. Rewrite these words in syllables. Okay, we won't do that. Rewrite these words in syllables. Okay, let's see. Let's move down to 52. If two or more consonants occur together, the first one of the group belongs to the previous syllable. Therefore, in these cases, do not divide after the vowel, as you've been doing, but divide after the first consonant following that vowel. This is not entirely in keeping with the rules set up by the Royal Academy. We are cheating a little for the sake of simplification. At any rate, what we are about to teach you works equally as well for the purpose of pronouncing a word, and it's considerably simple. Rewrite these words into syllables. You've got santo, santo, the san and to, and then constante, which is constante, constante. Okay, rewrite these. 54. Since CH, double L, and RR are considered single consonants in Spanish, they cannot be separated. Rewrite these words into syllables. So you have mucho, and si ya, and carro. Rewrite these into syllables. Okay, we won't do that. Finally, the combination PR, TR, CR, and BR, DR, FR, GR are not divisible either. Rewrite these words. Aprendo, aprendo. Atrás, atrás, atrás. Decreto, decreto, decreto. Okay. Rewrite. 60. In Unit 13, we will let you practice reading strange words correctly. You're ready to begin the new dialogue. Okay, so here we are. We're starting the new dialogue. Let me just center this a little bit better. All right. Review. En la clase. En la clase. En la clase. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor profesor. Buenos días, señor profesor. Buenos días, señor profesor. Buenos días, señor profesor. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Jones. Me llamo Jones. Me llamo Jones. Me llamo Jones. Mucho gusto, señor Jones. Mucho gusto, señor Jones. Mucho gusto, señor Jones. Mucho gusto, señor Jones. ¿Es usted americano? ¿Es usted americano? ¿Es usted americano? ¿Es usted americano? Sí, señor, soy americano. Sí, señor, soy americano. Sí, señor, soy americano. Sí, señor, soy americano. ¿Y su esposa? ¿Y su esposa? ¿Y su esposa? ¿Y su esposa? Mi esposa es americana también. 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 Los dos somos americanos. Los dos somos americanos. Los dos somos americanos. Los dos somos americanos. Muy bien, ustedes son 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 americanos. ¿Y yo qué soy? ¿Y yo qué soy? ¿Y yo qué soy? ¿Yo qué soy? Usted es colombiano, creo. Usted es colombiano, creo. Usted es colombiano, creo. Usted es colombiano, creo. Señor Jones, ¿usted estudió la lección? 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 ¿La lección de hoy? ¿La lección de hoy? ¿La lección de hoy? ¿La lección de hoy?
Claro, la de hoy, no la de ayer. 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 Lo siento mucho, pero no la estudié. Lo siento mucho, pero no la Lo estudié. siento mucho, pero no la estudié. Siento mucho, pero no la estudié. ¿No la preparó? ¿No la preparó? ¿No la preparó? ¿No la preparó? No, no la preparé. No, no la preparé. No, no la preparé. No, no la preparé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no tuve tiempo. Porque no tuve tiempo. Porque no tuve tiempo. Porque no tuve tiempo. Tuve que llevar a mi hijo al hospital. 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 ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Así que pasó. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Se cayó del sofá. Se cayó del sofá. Se cayó del sofá. Se cayó del sofá. Y se lastimó la cabeza. 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 No me diga. No me diga. No me diga. No me diga. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Lástima. ¿Cómo está el niño hoy? 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 Se siente mejor, gracias. Se siente mejor. Gracias. Se siente mejor, gracias. Se sienta mejor. Se siente Me alegro. mejor. Gracias. Me alegro. Alegro. Unit 12, Dialogue. Step 1. Comprehension. Book closed. Mr. Clark, did you write the exercises? Señor Clark, ¿escribió los ejercicios? 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 Mr. Clark, did you write the exercises? Señor Clark, ¿escribió los ejercicios? 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 I should say so. I wrote all of them in 10 minutes. Ya lo creo. Los escribí todos en 10 minutos. Ya lo creo. Los escribí todos en 10 minutos. Ya lo creo, los escribí todo en 10 minutos. I should say so. I wrote all of them in 10 minutes. Ya lo creo. Los escribí todos en 10 minutos. Los escribí todos en 10 minutos. Ya lo creo, los escribí todos en 10 minutos. Ya lo creo. Los escribí todos en 10 minutos. Ya lo creo, los escribí todo en 10 minutos. Gee, were they so easy? Caramba, ¿eran tan fáciles? Caramba, ¿eran tan fáciles? I've never heard somebody say caramba in real life. Only Bart Simpson. Caramba, ¿eran tan fáciles? Caramba, ¿eran tan fáciles? Gee, were they so easy? Caramba, ¿eran tan fáciles? Caramba, ¿eran tan fáciles? Caramba, ¿eran tan fáciles? Caramba, ¿eran tan fáciles? Not very easy, but pretty easy. No muy fáciles, pero bastante fáciles. 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 Not very easy, but pretty easy. No muy fáciles, pero bastante fáciles. 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 Did you understand all of them? ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? Did you understand all of them? ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? No, sir. I don't understand sentence number 4. No, señor. No entiendo la frase número 4. No, señor. No entiende la frase, whatever. No, señor. No entiendo la frase número 4. La frase número 4. No, sir. I don't understand sentence number 4.
No, señor, no entiendo la frase número 4. No, señor. No entiendo la frase número 4. No, señor, no entiendo la frase número 4. No, señor. No entiendo la frase número 4. No, señor, no entiendo. I keep getting that word confused for some reason. I know that word very well. No entiendo la frase número 4. From which exercise? ¿De cuál ejercicio? ¿De cuál ejercicio? ¿De cuál ejercicio? ¿De cuál ejercicio? From which exercise? ¿De cuál ejercicio? ¿De cuál ejercicio? ¿De cuál ejercicio? ¿De cuál ejercicio? From exercise number 6. Del ejercicio número 6. Del ejercicio número 6. Del ejercicio número 6. Del ejercicio número 6. From exercise number 6. Del ejercicio número 6. Del ejercicio número 6. Del ejercicio número 6. Del ejercicio número 6. Unit 12, Dialogue. Step 1, Comprehension Check. Señor Clark, ¿escribió los ejercicios? Señor Clark, ¿escribió los ejercicios? Mr. Clark, did you write the exercises? Ya lo creo, los escribí todos en 10 minutos. Ya lo creo, los escribí todo en 10 minutos. I should say so. I wrote all of them in 10 minutes. Caramba, ¿eran tan fáciles? Caramba, ¿eran tan fáciles? Gee, were they so easy? No muy fáciles, pero bastante fáciles. No muy fáciles, pero bastante fáciles. Not very easy, but pretty easy. ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? Did you understand all of them? No, señor, no entiendo la frase número 4. No, señor, no entiendo la frase número 4. No, sir. I don't understand sentence number 4. La frase. ¿De cuál ejercicio? ¿De cuál ejercicio? From which exercise? Del ejercicio número 6. Del ejercicio número 6. From exercise number 6. Unit 12, Dialogue. Step 2, Pronunciation. Book closed. Escribió, Escribió. 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 El ejercicio, El ejercicio. el ejercicio. El ejercicio. Los ejercicios, Los ejercicios. los ejercicios. Los ejercicios. Señor Clark, ¿escribió los ejercicios? 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 Ya lo creo. 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 Escribí. 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 Los escribí. Los escribí. Los escribí. Los escribí. Los escribí todos. Los escribí todos. Los escribí todos. Los escribí todos. En 10 minutos. En 10 minutos. En 10 minutos. En 10 minutos. Ya lo creo. Los escribí todos en 10 minutos. Ya lo creo. Los escribí todos en 10. Ya lo creo. Los escribí todos en 10 minutos. Ya lo creo. Ya lo creo. Ya lo creo. Los escribí todos en 10 minutos. Eran, Eran. 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 Fáciles, Fáciles. 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 Tan fáciles, Tan fáciles. tan fáciles. Fáciles. Caramba, ¿eran tan fáciles? Caramba, eran tan fáciles. Caramba,
¿Eran tan fáciles? Caramba, eran tan fáciles. Muy, 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 muy fáciles. muy fáciles. Muy fáciles. Muy fáciles. Bastante, 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 bastante fáciles. bastante fáciles. Bastante fáciles. Bastante fáciles. No muy fáciles, pero bastante fáciles. No muy fáciles, pero bastante No muy fáciles, pero bastante fáciles. pero bastante fáciles. Entendió, Entendió, entendió. entendió. ¿Los entendió? ¿Los entendió? ¿Los entendió? ¿Los entendió? ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? Entiendo, Entiendo. entiendo. No entiendo, No entiendo. no entiendo. No entiendo. La frase, La frase. la frase. La frase. Número, Número. 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 Número 4, Número 4. número 4. Número 4. La frase número 4. La frase número 4. La frase número 4. La frase número 4. No, señor, no entiendo la frase número 4. No, señor, no entiendo la frase número No, señor, no entiendo la frase número 4. No, señor, no entiendo la frase número 4. ¿De cuál ejercicio? ¿De cuál ejercicio? ¿De cuál ejercicio? ¿De cuál ejercicio? 6. 6. 6. 6. Del ejercicio número 6. Del ejercicio número 6. Del ejercicio número 6. Del ejercicio número 6. Unit 12, a dialogue. Step 3, fluency. Book closed. Señor Clark, ¿escribió los ejercicios? 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 Ya lo creo, los escribí todos en 10 minutos. Ya lo creo, los escribí todos en 10. Ya lo creo, los escribí todos en 10 minutos. Ya lo creo, los escribí todos en 10 minutos. Caramba, ¿eran tan fáciles? Caramba, ¿eran tan fáciles? Caramba, ¿eran tan fáciles? Caramba, ¿eran tan fáciles? No muy fáciles, pero bastante fáciles. 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 ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? No, señor, no entiendo la frase número 4. 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 ¿De cuál ejercicio? ¿De cuál ejercicio? ¿De cuál ejercicio? ¿Cuál ejercicio? Del ejercicio número 6. Del ejercicio número 6. Del ejercicio número 6. Del ejercicio número 6. Unit 12, dialogue. Step 4, participation. So in these, I just repeat. I don't participate most of the time. I can't remember all the phrases. So I'm just going to repeat what they say. Participation A. Señor Clark, ¿escribió los ejercicios? Señor Clark, ¿escribió los ejercicios? Caramba, ¿eran tan fáciles? Caramba, ¿eran tan fáciles? ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? ¿Todos? ¿De cuál ejercicio? ¿De cuál ejercicio? Participation B. You are supposed to begin by saying, Mr. Clark, did you write the exercises? Begin now.
¿Escribió los ejercicios? Ya lo creo, los escribí todos en 10 minutos. Ya lo creo, los escribí todos. No muy fáciles, pero bastante fáciles. No muy fáciles, pero bastante fáciles. No, señor, no entiendo la frase número 4 No, señor, no entiendo la frase del ejercicio número 6. del ejercicio número 6. Unit 12, Practice 2. Hospital. All right, practice 2. Let's see, where are we here? Practice 1, here's a list of nouns. Let's go to practice 2. Plural agreement. Any word that refers to a noun will exhibit the plural marker if the noun is plural. Thus, big houses in Spanish would be bigs houses. Observe. Mesa grande is mesas grandes. Ejercicio fácil is ejercicios fáciles. Frase fácil is frases fáciles. The words for the, as you might expect, since they refer to a noun, also change to plural. Thus, not only does Spanish say the big houses, it says those bigs houses. La becomes las, but el, an exception, becomes los. So we've got el hospital, los hospitales, la clase, las clases, el hospital grande, los hospitales grandes, la lección fácil, las lecciones fáciles. Practice 2. You will hear a series of nouns which you have had given to you in their singular forms. You are to respond by pluralizing the noun and at the same time accompanying the noun with its proper form of the. Make sure your response before the correct answer is given on the tape. Rework this exercise until you feel confident and positive. Part 2. Oh. Okay, let's see. I think now they're going to give us the nouns because this says part 2. Maybe that's the second part. Let's see. Los hospitales. Los hospitales. So here comes another noun. Lección. Lección. So the plural is las lecciones. Las lecciones. Clase. Clase. Las clases. Las clases. Profesor. Los profesores. Los profesores. Minuto. Los minutos. Los minutos. Frase. Las frases. Las frases. Cabeza. Las cabezas. Las cabezas. Oficina. Las oficinas. Las oficinas. Carro. Los carros. Los carros. Niño. Los niños. Los niños. Ejercicio. Los ejercicios. Los ejercicios. Soltera. Las solteras. Las solteras. Sala. Las salas. Las salas. Señor. Los señores. Los señores. Invitación. Las invitaciones. Las invitaciones. Americano. Los americanos. Los americanos. Los americanos. Americana. Las americanas. Las americanas. Colombiano. Los colombianos. Los colombianos. Colombiana. Las colombianas. Las colombianas. Hijo. Los hijos. Los hijos.
libro, los libros, los libros, esposa, las esposas, las esposas, silla, las sillas, las sillas, hija, las hijas, las hijas, Unit 12. Practice 4. Unit 12, Practice 4. So we're going to skip part 2 here. Practice 3. Let's just read what it says in Practice 3. Be prepared to say all of these correctly in Spanish without any hesitation. Be sure that you have each one correct. Okay, so it's giving you instructions to an exercise that isn't here. All right, so now we get to... Is this Practice 4? Wait a minute. Okay, here's Practice 4. You will be asked, did you defend it? Did you offer it? Did you write it? And so forth. And you are to respond by denying that you did so and accusing Jose of having done it. Be sure to make your response before the tape gives you the right answer. Note, there are a few R verbs distributed among the ER and IR verbs in this practice. Okay, let's see. Number 1. ¿lo defendió? No, no lo defendí. No, no lo defendí. José lo defendió. no, yo no lo defendí, José lo defendió. No, yo no lo defendí. No, yo no lo defendí. José lo defendió. José lo defendió. Number 2. ¿lo ofreció? No lo ofreció. No, no lo ofrecí. Yo no lo ofrecí. No, yo no lo ofrecí. Ofrecí. Yo no lo ofrecí. José lo ofreció. José lo ofreció. José lo ofreció. Number 3. Lo ofreció. ¿lo vendió? No, no lo vendí. José lo vendió. No, yo no lo vendí, José lo vendió. Number 4. ¿lo escribió? No, no lo escribí. Yo no lo escribí. José lo escribió. No, yo no lo escribí, José lo escribió. Number 5. ¿lo permitió? No, no lo permití. José lo permitió. No, yo no lo permití. 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 There are lots of O words in the beginning. No, yo no lo permití. José lo permitió. José lo permitió. José lo permitió. Number 6. Yo no lo permití. José lo permitió. ¿lo recibió? No, no lo recibí. José lo recibió. Yo no lo recibí. It's important to be able to say that fast, you know. Yo, just like so you can react. No, yo no lo recibí. Yo no lo recibí. José lo recibió. No, yo no lo recibí, José lo recibió. Number 7. ¿lo decidió? No, yo no lo decidí. Yo no lo. It's like gotta be a word, a phrase that you commit to. Yo no lo recibí. Yo no lo recibí. Yo no lo recibí. José lo recibió. No, yo no lo decidí, José lo decidió. Decidí. It's funny. I always hear recibí when they say decidí for some reason. Now they're going to say
recibí. Listen, they always Number 8. do that one next. ¿Lo defendió? Oh, no, they didn't. No, yo no lo defendí. José lo defendió. No, yo no lo defendí. José lo defendió. Number 9. ¿Lo vendió? No, yo no lo vendí. José lo vendió. No, yo no lo vendí. José lo vendió. Number 10. ¿Lo recomendó? No, yo no lo recomendé. José lo recomendó. No, yo no lo recomendé. José lo recomendó. No, yo no lo recomendé. José lo recomendó. José lo recomendó. Number 11. ¿Lo preparó? No, yo no lo preparé. José lo preparó. No, yo no lo preparé. José lo preparó. No, yo no lo preparé. José lo preparó. Number 12. ¿Lo escribió? No, yo no lo escribí. José lo escribió. No, yo no lo escribí. José lo escribió. Number 13. ¿Lo permitió? No, yo no lo permití. José lo permitió. No, yo no lo permití. José lo permitió. Yo no lo permití. José lo permitió. Number 14. ¿Lo terminó? No, yo no lo terminé. José lo terminó. No, yo no lo terminé. José lo terminó. No, yo no lo terminé. José lo terminó. Number 15. ¿Lo decidió? No, yo no lo decidí. José lo decidió. Now I'll laugh if it's really received. No, yo no lo decidí. José lo decidió. Number 16. ¿Lo confirmó? No, yo no lo confirmé. José lo confirmó. No, yo no lo confirmé. José lo confirmó. No, yo no lo confirmé. José lo confirmó. Confirmó. Number 17. ¿Lo vendió? No, no lo vendí. José lo vendió. No, yo no lo vendí. José lo vendió. Yo no lo vendí. José lo vendió. Number 18. ¿Lo defendió? No, no lo defendí. Yo no lo defendí. José lo defendió. No, yo no lo defendí. José lo defendió. Number 19. ¿Lo terminó? No, no lo terminé. José lo terminó. No, yo no lo terminé. José lo terminó. Number 20. ¿Lo confirmó? No, no lo confirmé. José lo confirmó. Yo no lo confirmé. José lo confirmó. No, yo no lo confirmé. José lo confirmó. Number 21. ¿Lo recomendó? No, no lo recomendé. José lo recomendó. Yo no lo recomendé. No, yo no lo recomendé. José lo recomendó. That's really hard to say fast. Yo no lo recomendé. Yo no lo recomendé. José lo recomendó. Number 22. ¿Lo escribió? No, no lo escribí.
José lo escribió. José lo escribió. No, yo no lo escribí. José lo escribió. Number 23. ¿Lo recibió? No, no lo recibí. José lo recibió. No, yo no lo recibí. José lo recibió. No, yo no lo recibí. José lo recibió. Number 24. ¿Lo permitió? No, no lo permití. Pero José lo permitió. Yo no lo permití, pero José lo permitió. No, yo no lo permití. José lo permitió. Number 25. ¿Lo terminó? No, no lo terminé. José lo terminó. Yo no lo terminé. José lo terminó. No, yo no lo terminé. José lo terminó. Number 26. ¿Lo preparó? No, no lo preparé. José lo preparó. José lo preparó. No, yo no lo preparé. José lo preparó. Number 27. ¿Lo decidió? No, no lo decidí. José lo decidió. Yo no lo decidí. José lo decidió. No, yo no lo decidí. José lo decidió. Number 28. ¿Lo defendió? No, no lo defendí. No lo defendí. José lo defendió. No, yo no lo defendí. José lo defendió. Number 29. ¿Lo recomendó? No, no lo recomendé. José lo recomendó. No, yo no lo recomendé. José lo recomendó. Number 30. ¿Lo permitió? No, no lo permití. José lo permitió. No, yo no lo permití. José lo permitió. This is the end of tape number 1. Unit All right. So now we are on to part B of unit. What unit is this? 12. We're on part B of unit 12. But this is going to be another hour. So I'm just going to take a couple of minutes break and I will be right back.
right, we're back. Let's continue our Spanish adventure, Part B of Unit 12. Let's see. 5. 1. Okay, so I just heard the word 5, so I'm guessing we're at practice 5. The voice on the tape will instruct you to get something said in Spanish. Respond accordingly. Be sure to make your response before you hear the correct answer on the tape. Tell me that you defended it. Lo defendí. Lo defendí. Lo defendí. Number 2. Tell me that you wrote it. Lo escribí. Lo escribí. Number 3. Tell me that you permitted it. Lo permití. Lo permití. Number 4. Tell me that you offered it. Lo ofrecí. Lo ofrecí. Lo ofrecí. Number 5. Tell me that you decided it. Lo decidí. Lo decidí. Number 6. Tell me that you sold it. Lo vendí. Lo vendí. Number 7. Tell me that you received it. Lo recibí. Lo recibí. Number 8. Tell me that I defended it. Usted defendió. Defendió. Right? Usted lo defendió. Lo defendió. Number 9. Usted lo defendió. Tell me that I wrote it. Usted lo escribió. Usted lo escribió. Usted lo escribió. Number 10. Tell me that I permitted it. Usted lo permitió. Usted lo permitió. Number 11. Tell me that I received it. Usted lo recibió. 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 Number 12. Tell me that I sold it. Usted lo vendió. Usted lo vendió. Number 13. Tell me that Jose sold it. José lo vendió. José lo vendió. Number 14. Tell me that Jose defended it. José lo defendió. José lo defendió. Number 15. Tell me that Jose defended them. José los defendió. José los defendió. Number 16. Tell me that Jose recommended them. José los recomendó. Or José los recomendó. Wait. Recomendó. José los recomendó. José los recomendó. José los recomendó. Number 17. Tell me that Jose finished them. José los terminó. José los terminó. José los terminó. Number 18. Tell me that Jose defended her. José la defendió. José la defendió. José la defendió. José la defendió. Number 19. Tell me that Jose defended them, that is, Maria and Nora. José las defendió. José las defendió. José las defendió. Number 20. Tell me that Jose received them, that is, Maria and Nora. José las recibió. José las recibió. José las recibió.
José las recibió. Number 21. Tell me that you defended them, that is, Maria and Nora. Yo las defendí. Yo las defendí. I don't know. I'm confused. Las defendí. Las defendí. I'm getting confused. Yo las defendí. Number 22. Tell me that you recommended them, that is, Maria and Nora. Yo las recomendé. Yo las recomendé. Recomendé. Yo las recomendé. Las recomendé. Ya las recomendé. Las recomendé. Number 23. Tell me that you recommended them, that is, Gomez and Sanchez. Los recomendé. Los recomendé. Number 24. Tell me that you defended them, that is, Gomez and Sanchez. Los defendí. Los defendí. Los defendí. Number 25. Tell me that you confirmed them, that is, Gomez and Sanchez. Los confirmé. Confirmé. Los confirmé. Los confirmé. Los confirmé. Number 26. Tell me that you finished it, that is, the book. Lo terminé. Lo terminó. Lo terminé. Getting confused again. Lo terminé. Lo terminé. Lo terminé. Number 27. Tell me that you prepared it, that is, the book. Lo preparé. Lo preparé. Lo preparé. Number 28. Tell me that you finished it, that is, the lesson. La terminé. La terminé. La terminé. Number 29. Tell me that you prepared it, that is, the lesson. La preparé. La preparé. La preparé. Number 30. Tell me that you wrote it, that is, the lesson. La escribí. La escribí. La escribí. Number 31. Tell me that you wrote it, that is, the book. Lo escribí. Lo escribí. Lo escribí. Number 32. Tell me that you wrote them, that is, the lessons. Las escribí. Las escribí. Las escribí. Number 33. Tell me that you wrote them, that is, the books. Los escribí. Los escribí. Los escribí. Number 34. Tell me that you defended us. Nos defendí. Los defendí. Number 35. Tell me that you received us. I guess us meaning two people, not me. Los recibí. Los recibí. Los recibí. Number 36. Tell me that you recommended us. Los recomendé. Los recomendé. Los recomendé. Number 37. Tell me that you confirmed us. Los confirmé. Los confirmé. Los confirmé. Number 38. Los confirmé. Tell me that I confirmed you and your friend. Nos confirmó. Usted nos confirmó. Usted nos... Number 39. Tell me that I recommended you and your friend. Usted nos recomendó. Usted nos recomendó. Usted nos... Number 40. Tell me that I defended you and your friend. Usted nos defendió. Usted nos defendió. Usted nos... Number 41. Tell me that I received you and your friend.
Usted nos recibió. Usted nos recibió. Usted nos recibió. Usted nos Number 42. Tell me that I defended you. Usted me defendió. Usted me defendió. Usted me defendió. Number 43. Tell me that I received you. Usted me recibió. 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 Number 44. Tell me that I confirmed you. Usted me confirmó. Usted me confirmó. Usted me confirmó. Number 45. Tell me that I permitted you. Usted me permitió. Usted me permitió. Usted me permitió. Unit 12, Practice 6. Example 1. Practice 6. Practice with lo, la, etc. as substitutes. You will hear a series of questions addressed to you. You are to respond by admitting it and substituting la or lo or los or las for the thing the question is asking about. 1. ¿Usted vendió el carro? Sí, lo vendé. Sí, lo vendí. Sí, lo vendí. Example 2. ¿Usted defendió la lección? Sí, la defendí. Sí, la defendí. Number 1. ¿Usted vendió el carro? Sí, lo vendí. Sí, lo vendí. Number 2. ¿Usted vendió la mesa? Sí, la vendí. Sí, la vendí. Number 3. ¿Usted escribió los ejercicios? Sí, los escribí. Sí, los escribí. Number 4. ¿Usted escribió las lecciones? Sí, las escribí. Sí, las escribí. Number 5. ¿Usted escribió la invitación? Sí, la escribí. Sí, la escribí. Number 6. ¿Usted recomendó el hospital? I didn't quite catch what he said in the middle there. Sí, lo recomendé. Sí, lo recomendé. But I guess it's not important because all you have to do is say, I recommended the hospital. Oh well. Number 7. ¿Usted preparó la fiesta? Sí, la preparé. Sí, la preparé. Sí, la preparé. Number 8. ¿Usted vendió las mesas? Sí, las vendí. Sí, las vendí. Number 9. ¿Usted recibió las sillas? Sí, las recibí. Sí, las recibí. I think he's going to do like a silent H and say la recibí. La recibí. Let's see. Sí, las recibí. Oh, it's kind of a almost silent H. Sí, la recibí. He just barely touches it. I can't do that. I'll say las recibí, even though that's hard. Number 10. ¿Usted permitió eso? Sí, lo permití. Sí, lo permití. Sí, lo permití. Number 11. ¿Usted escribió eso? Sí, lo escribí. Lo escribí. Sí, lo escribí. Sí, lo escribí. Number 12. ¿Usted preparó eso? Sí, lo preparé. Sí, lo preparé. Sí, lo preparé. Number 13. ¿Usted recibió esto anoche? Sí, lo recibí anoche. Sí, lo recibí anoche. Sí, lo recibí anoche. Number 14. ¿Usted terminó las clases anoche? Sí,
Las terminé anoche. Sí, las terminé anoche. Sí, las terminé anoche. Sí, las terminé anoche. Number 15. ¿Usted confirmó esto? Sí, lo confirmé. Sí, lo confirmé. Sí, lo confirmé. Number 16. ¿Usted defendió los libros? Sí, los defendí. Sí, los defendí. Number 17. ¿Usted decidió eso ayer? Sí, lo decidí ayer. Sí, lo decidí ayer. Sí, lo decidí. Number 18. ¿Usted vendió los carros ayer? Sí, sí, los vendí. Sí, los vendí ayer. Sí, los vendí ayer. Number 19. ¿Usted ofreció las lecciones hoy? Sí, las ofrecí hoy. Sí, las ofrecí hoy. Sí, las ofrecí hoy. Number 20. ¿Usted confirmó los libros hoy? Sí, los confirmé hoy. Sí, los confirmé hoy. Number 21. ¿Usted preparó las lecciones? Sí, las preparé. Sí, las preparé. Sí, las preparé. Sí, las preparé. Number 22. ¿Usted recomendó el sofá? Sí, la recomendé. Sí, los recomendé. Said los? I thought he said sofa. Oh, wait, maybe there was something else. Number 23. ¿Usted quiere recomendar la lección? ¿Usted quiere recomendar la lección? Sí, quiero... where will you put that? Quiero... oh, probably at the end. Quiero recomendarla. Sí, quiero recomendarla. Sí, quiero recomendarla. Number 24. ¿Usted quiere terminar las lecciones? Sí, quiero terminarlas. Sí, quiero terminarlas. Number 25. ¿Usted quiere permitir eso? Sí, quiero permitirlo. Sí, quiero permitirlo. Sí, quiero permitirlo. Number 26. ¿Usted quiere ofrecer su carro? Sí, quiero ofrecerlo. Quiero ofrecerlo. Sí, quiero ofrecerlo. Sí, quiero ofrecerlo. Sí, quiero ofrecerlo. Number 27. ¿Usted quiere vender eso hoy? Sí, quiero venderlo hoy. Sí, quiero venderlo hoy. Sí, quiero venderlo hoy. Number 28. ¿Usted quiere recibir el libro hoy? Sí, quiero recibirlo hoy. Sí, quiero recibirlo hoy. Number 29. ¿Usted quiere terminar la clase ahora? Sí, quiero terminarla ahora. Sí, quiero terminarla ahora. Number 30. ¿Usted quiere terminar los libros hoy? Sí, quiero terminarlos hoy. Sí, quiero terminarlos hoy. Unit 12, Comprehension. Number 1. Unit 12, Comprehension. Let's see, where is that? Comprehension. All right, so let's see. Listen to the following sentences. Let your instructor know of any that were not immediately clear to you. So we'll just repeat whatever we hear and translate. Oiga, Sánchez, ¿dónde está el señor Gómez? Oiga, Sánchez, ¿dónde está el señor Gómez? Hey, Sanchez, where's Mr. Gómez? Number 2. Oiga, señor Clark, ¿dónde están los ejercicios? Oiga, señor. Hola, señor Clark. ¿Dónde está? Did he say oiga or hola? I don't remember. ¿Dónde están los ejercicios? Where are the exercises? Number 3. Oiga, Jones, ¿dónde están los ejercicios de hoy? Oiga, Jones, ¿dónde están los ejercicios de hoy?
Hey Jones, where are today's exercises? Number 4. Los de hoy están en la mesa. Los de hoy están en la mesa. Today's are on the table. Number 5. Los de ayer están en mi oficina. Los de ayer están en mi oficina. The ones from yesterday, Number 6. office. La lección de ayer está en la oficina del profesor. La lección de ayer está en la oficina del profesor. Yesterday's lessons are in the teacher's office. Number 7. La de ayer está en la mesa del señor Sánchez. La de ayer está en la mesa del señor Sánchez. Yesterday's is on Sanchez's table, Mr. Sanchez's table. Number 8. ¿Qué pasó? ¿Se cayó del sofá? ¿Qué pasó? ¿Se cayó del sofá? ¿Qué pasó? ¿Se cayó del sofá? What happened? He fell off the couch? Number 9. Sí, y se lastimó la cabeza. Sí, y se lastimó la cabeza. Yeah, and he hurt his head. Number 10. ¿Qué pasó? ¿Se cayó de la silla? ¿Qué pasó? ¿Se cayó de la silla? What happened? He fell from the chair? Number 11. ¿Qué pasó? ¿Usted no estudió la lección? ¿Qué pasó? ¿Usted no estudió la lección? What happened? You didn't study the lesson? Number 12. No, no la estudié porque no tuve tiempo. No, no la estudié porque no tuve tiempo. No, I didn't study it because I didn't have time. Number 13. Señor Clark, ¿terminó los ejercicios? Señor Clark, ¿terminó los ejercicios? Mr. Clark, are you done with the exercises? Did you finish the exercises? Number 14. No, no los terminé porque no tuve tiempo. No, no los terminé porque no tuve tiempo. I didn't finish them because I didn't have time. Number 15. Señor Clark, ¿los ejercicios eran fáciles? Señor Clark, ¿los ejercicios eran fáciles? Mr. Clark, were the exercises easy? Number 16. No muy fáciles. No entendí la frase número 4. No muy fáciles. No Oh, I forgot if you said entiendo or entendí la frase número 4. Number 17. No entendí la frase número 5. No entendí, he must have said entendí. No entendí la frase número 5. I didn't understand sentence 5. Number 18. No entendí 5 frases. No entendí 5 frases. I didn't understand 5 sentences. Number 19. Los ejercicios los escribí todos en 5 minutos. Los ejercicios los escribí todos en 5 minutos. I did the exercises, I did everything in 5 minutes. Number 20. Los libros los recibí todos ayer. Los libros los recibí todo ayer. I received all of them yesterday. Number 21. La lección de hoy no es muy fácil. La lección de hoy no es muy fácil. Today's lesson is not really that easy. It's not really. Number 22. La lección de hoy no es tan fácil. La lección de hoy no es tan fácil. Number 23. El libro no es tan fácil. El libro no es tan fácil. The book is not so easy. Number 24. La frase número 8 no la entendí. La frase número 8 no la entendí. I didn't understand sentence number 8. Number 25. La frase número 8 no la entiendo. La frase número 8 no la entiendo. I don't understand sentence 8. Number 26. El ejercicio 6 no es muy fácil. El ejercicio 6 no es muy fácil. Exercise 6 isn't really very easy. Number 27. La lección de hoy no es muy fácil. La lección de hoy no es muy fácil. Today's lesson isn't very easy. Number 28.
La lección de ayer era tan fácil. La lección de ayer era tan fácil. Yesterday's lesson was so easy. Number 29. La lección de ayer no era tan fácil. La lección de ayer no era tan fácil. Yesterday's lesson wasn't so easy. Number 30. La soltera es alta. La soltera es alta. The single one is tall. Number 31. La soltera no es tan alta. La soltera no es tan alta. The single one isn't so tall. Number 32. La soltera no era tan alta. La soltera no era tan alta. Alta. The single one wasn't very tall. Number 33. El profesor no era tan alto. El profesor no era tan alto. The teacher wasn't very tall. Number 34. La mesa no era tan grande. La mesa no era tan grande. La mesa no era tan grande. The table wasn't so big. Number 35. El carro no era tan grande. El carro no era tan grande. The car wasn't so big. Number 36. El carro no era muy grande. El carro no era muy grande. Number 37. Ya lo creo. Los preparé todos en 10 minutos. Ya lo creo. Los preparé todo en 10 minutos. I'll say, I prepared everything in 10 minutes. Number 38. Ya lo creo. Los terminé todos en 6 minutos. I think that's how they translate it. Something like, I'll say. I mean, I already believe it, I guess, is the literal translation, but the way they were making it sound is like, I'll say, and how. Maybe it's like, and how. Number 39. Ya lo creo. Los escribí en 5 minutos. Ya lo creo. Los escribí todo en 5 minutos. I wrote everything, and I think that's what he said. I'm not paying attention anymore. Okay, pay attention. Number 40. ¿Cuál lección es la de hoy? ¿Cuál lección es la de hoy? What is today's lesson? Number 41. Which one is today's lesson? ¿Cuál lección es la de mañana? ¿Cuál lección es la de mañana? Which lesson is yesterday's lesson? Number 42. ¿Cuál lección era la de ayer? ¿Cuál lección era la de ayer? Which was the lesson from yesterday? Number 43. ¿Cuál lección era la de hoy? ¿Cuál lección era la de hoy? Which was the lesson from today? Number 44. ¿Usted es colombiano? ¿Usted es colombiano? Number 45. Are you Colombian? ¿Usted era colombiano? ¿Usted era colombiano? Were you? Number 46. ¿Usted es colombiano o era colombiano? ¿Usted es colombiano o era? Number 47. Were you Colombian or are you Colombian? Yo era colombiano, pero ahora soy americano. Yo era colombiano, pero ahora soy americano. I was Colombian, but now I'm an American. Number 48. Nora y María eran colombianas, pero ahora son americanas. Nora y María eran colombianas, pero ahora son americanas. Number 49. Jones y Clark no eran altos cuando eran niños. Jones y Clark no eran altos cuando eran niños. Jones and Clark weren't tall when they were children. Number 50. Gómez y Sánchez no eran altos cuando eran niños. Jones y Sánchez no eran altos cuando eran niños. Jones and Clark, I don't remember what he said, weren't tall when they were kids. Number 51. Nora y María no eran altas cuando eran niñas. Nora y María no eran altas cuando eran niñas. Nora and Maria weren't tall when they were children. Number 52. La soltera y la casada no eran altas cuando eran niñas. La soltera y la casada no eran altas cuando eran
niñas. The single one and the married one weren't tall when they were children. Number 53. Nora y María no eran altas cuando eran niñas, pero ahora son altas. These are getting long. Nora y María no eran altas cuando eran niñas, pero ahora son altas. So when Nora and Maria were kids, they weren't tall, but now they're tall. Number 54. Jones y Clark no eran altos cuando eran niños, pero ahora son altos. Jones y Clark no eran altos cuando eran niños, pero ahora son altos. So Jones and Clark, when they were kids, weren't tall, but now they're tall. Number 55. ¿Usted era alto cuando era niño? ¿Usted era alto cuando era niño? Were you tall when you were a kid? Number 56. Oiga, Nora, ¿usted era alta cuando era niña? Oiga, Nora, ¿usted era alta cuando era niña? Were you tall when you were a kid, Nora? Number 57. ¿La casada es alta? La casada es alta. The married one is tall. Number 58. ¿La casada era alta? La casada era. Number 59. The married one was tall. ¿El profesor era alto? El profesor era alto. Was the teacher tall? Number 60. No, el profesor no era tan alto. No, el profesor no era tan alto. No, the teacher wasn't so big, so tall. Unit 12, Practice 7. All right, let's see. Practice 7. Where are we on this? Practice 7. Corrections, each of the following sentences. Okay, so we did the comprehension. Now we're looking for practice. Okay, here's practice 7. Substitution drill. Restate the model sentence with the proper form of the verb shown below. So model sentence. Los escribí todos ayer. I wrote all of them yesterday. Okay. Okay, let's see. I guess we'll figure it out. Model. Los escribí todos ayer. Uh-huh. Number 1. Defender. Oh, okay. So, los defendí todos ayer. Los defendí todos ayer. Los defendí todos ayer. Los defendí todos ayer. Number 2. Decidir. Los decidí todos ayer. Los decidí todos ayer. Los decidí todos ayer. Number 3. Recibir. Los recibí todos ayer. Los recibí todos ayer. Number 4. Ofrecer. Los ofrecí todos ayer. Los ofrecí todos ayer. Los ofrecí todos ayer. Number 5. Vender. Los vendí todos ayer. Los vendí todos ayer. Los vendí todos ayer. Number 6. Permitir. Los permití todos ayer. Los permití todos ayer. Los permití todos ayer. Number 7. Terminar. Los terminó. Los terminé todos ayer. Los terminé todos. Number 8. Preparar. Los preparé todos ayer. Los preparé todos ayer. Number 9. Recomendar. Los recomendé todos ayer. Los recomendé todos ayer. Number 10. Confirmar. Los confirmé todos ayer. Los confirmé todos ayer. Number 11. Estudiar. Los estudié todos. Los estudié todos ayer. Number 12. Escribir. Los escribí todos ayer. Los escribí todos ayer. Los escribí todos ayer. Unit 12, Practice 8.
Substitution drill. Work the same as above. Use the same verbs with this model. Los escribió todos anoche. He wrote all of them last night. Okay, let's go. Model. José. Los escribió todos anoche. Number 1. Defender. Los defendió todos anoche. Los defendió todos anoche. Number 2. Decidir. Los decidió todos anoche. Los decidió todos anoche. Los decidió todos. Number 3. Recibir. Los recibió todos anoche. Los recibió todos anoche. Los recibió. Number 4. Ofrecer. Los ofreció todos anoche. Los ofreció todos anoche. Number 5. Vender. Los vendió todos anoche. Los vendió todos anoche. Number 6. Permitir. Los permitió todos anoche. Los permitió todos anoche. Number 7. Terminar. Los terminó. Los terminó todos anoche. Los terminó todos anoche. Number 8. Preparar. Los preparó todos anoche. Los preparó todos anoche. Todos anoche. Number 9. Recomendar. Los recomendó. Los recomendó todos anoche. Los recomendó todos. Number 10. Confirmar. Los confirmó todos anoche. Los confirmó todos anoche. Number 11. Estudiar. Los estudió todos anoche. Los estudió todos anoche. Los estudió todos anoche. Number 12. Escribir. Los escribió todos anoche. Los escribió todos anoche. This is the end of Spanish Unit 12. Unit 13. All right, we made it to Unit 13. Let's just keep going. Introduction. Number 1. Listen to the right and wrong pronunciation of this word. Oficina. 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 Number 3. Okay, number 2. In its written form, there's a striking resemblance between the above word and the English counterpart, office. Number 3. This resemblance of words and syllables, whether in speech or in writing, at times causes a student to respond automatically with English sounds. For example, here are 2 erroneous pronunciations which are brought on by the strong resemblance to this Spanish word to its English counterpart. One pronunciation, general. 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 Oh, so this is general. Okay, General. 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 This is better, but it's still wrong. General. 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 Number 5. Okay, let's read what number 4 says. There are 2 kinds of errors which a student might take due to English interference. One is the faulty reproduction of the sounds, and the other is the rhythm of the syllables. Either one of these errors is enough to render some words unintelligible to a Spanish person. We will first practice with the accurate reproduction of sounds. A little later, we will work with the rhythm. So here's number 5. The most common error occurs with the letter O, especially in syllables where the O is closed in by consonants. Practice reading the following syllables. Respond 3 times immediately following the announcement by letter. Then again,
after each model were shown by the X. Okay, so the first word is con, which I guess, I think is con. Con. Let's see. A. Con, Con. Con. Probably not saying it right. con, Con. B. Don. 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 Don, Don. don, Don. Don. C. Son. Son, Son. Son. son, Son. D. All of these you want to say con, don, san, pon, but it's bon. Bon. Number D is bon. Bon. B-O-N. Bon. Pon, Bon. pon, Bon. E. Lon, Lon. Lon. lon, F. Don. 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 Thon, Don. thon. Don. Number 6. Another common error occurs with the U. The first syllable of numerous, for example, in the speech of many people rhymes with the first syllable in beauty. In Spanish, does it? Beauty? Numerous? They don't seem to rhyme to me. Numerous. I wouldn't say numerous. In Spanish, the U always stands for something more like U in loose. Practice these syllables in the same manner as you did before. So we have letter A is NU, which is nu. A. Nu, Nu, nu. nu, B. su, 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 su. su, C. U, u, u. u, D. lu, Lu, lu. lu. Number 7. Sometimes this U in English stands for another sound, such as we find in occur, which rhymes with her, or in pun, which rhymes with none. In Spanish, of course, it still resembles U. Practice with these words. Letter A is sur, 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 A. sur. Sur, Sur. B is sur. sur. B. Luz, 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 luz. luz. C. Pun, Un, pun, un. pun. D. Kun, 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 kun. kun. E. Kul, 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 kul. kul. F. Dul, 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 dul. dul, dul. Number 8. When in the proximity of another vowel, the Spanish U sounds very much like the English W. Listen to the right and wrong pronunciation of the following words. First word is P-U-E-S. Pues, Pues, pues. pues. So pues is correct if I'm saying it right, and pues is not correct. Pues, pues. Next word is bueno. Bueno. I think I'm guilty of saying bueno, but it's bueno, 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 bueno. bueno. I think I do that. Bueno. It's not. It's bueno. I have to stop that. Bueno. Bueno, Bueno. 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 Cuesta, Cuesta. Cuesta. I think I do that one okay. Cuesta. cuesta, I don't think I say that. Cuesta. cuesta, cuesta. Maybe with the first two, I probably say pues instead of pues.
and I probably say bueno instead of bueno. So I have to work on that. Number 9. All right. Of course, as you already know, if this U is accented, it retains the U sound. Observe. So we have this word P-U-A with an accent over the U. So I guess that should be pua. 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 Or sorry, accent. Pua. 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 And the next word is S-A-U-L, accent over U. So that should be Saul. 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 Number 10. Practice with these syllables. Letter A. A. Pues. 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 Next one is L-U-E. Lue. Lue. B. Lue. 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 Hasta luego. I know I say hasta luego. It's luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego. I guess, unless it's accented. I guess we'll find out. C. C-U-N. C-U-E-N. Gwen. 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 D. D is S-U-E. Swe. Sue. Swe. Sue. E. E. G-U-A-N. Guan. 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 F. P-U-A. Pua. Oh, no. P-U-A with an accent over the A. So that's pua. 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 Ua. Pua. Ua. G. G. G-R-U-A, accent over U. So that's grua. 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 Number 11. Sometimes the vowel I gives a little trouble in certain syllables, simply because the English speaker's facial muscles are not tense. Listen to this example. It's got I-N with a hyphen. So listen to the right and wrong pronunciation. First right, then wrong. In. 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 In is the correct way. In is the wrong way. Number 12. Practice with these syllables in order to maintain the tenseness of the muscles that is required for the proper reproduction of the sound. Pull your lips back tight, as in an exaggeratingly strong grin. In. So the first one is in. A. In. 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 B. Is. 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 Tin. Tin. C. Din. Din. Tin. Tin. D. Sin. 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 E. Bean. 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 F. Scene. Scene. Seen. Seen. G. Oficina. 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 Number 13. The Spanish syllable QUI is pronounced ki. 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 And not, as in English, qui. You will now hear the sound ki several times. Respond by writing ki in the blank spaces every time you hear it. Let's just repeat it. Ki. 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 Ki.
Ki, 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 ki. ki. Number 14. The sound of qui exists in Spanish, but it's written like this, C-U-I. In the blanks, write qui every time, C-U-I, every time you hear it. Qui, 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 qui. qui. Number 15. Now you'll hear either qui or qui, write which one it is, and then check your spelling. Qui. That's Q-U-I. Number 16. Again, which one? Qui. That time it's C-U-I. 17. Number 17. And now you'll hear these two syllables said several times in a mixed order. Write which one you hear. 1. Qui. That's C. 2. Qui. That's C. 3. Qui. That's Q. 4. Qui. That's C. 5. Qui. It's funny, I keep hearing him say G. It sounds like he's saying G instead of key. I wonder why that is. It's like the third time I've heard that. That's Q. That's Q-U-I. 6. Qui. That's Q-U-I. It sounds like he's saying G. 7. Qui. That's Q-U-I again. Am I the only one who hears that? If anyone ever watches this, answer that question. Do you hear G instead of key? 8. Qui. That's C. That's C-U-I. 9. Qui. Q-U-I. 10. Qui. That's C-U-I. Number 18. Okay, let's see, 18. Listen to these syllables. Okay, so let's see. Ge. G-U-E, Ge. ge. And then number 2 is G-U-I. Gi. Gi, Gi. gi. Number 19. Which one is being said here? G-U-E or G-U-I? Gi. Gi, G-U-I. Number 20. Which one is this one? Write it and check. Ge. Ge. Number 21. 1. Okay, so now we have to distinguish between gi and ge, which doesn't seem that hard to me. But so I'll just say if it ends, I'll just say I or E for the ending. Let's see. Gi. I. 2. Ge. E. 3. Ge. E. 4. Ge. E. 5. Gi. I. 6. Gi. I. 7. Ge. E. 8. Gi. I. Number 22.
Here's a list of words, many of which resemble their English counterparts. As you hear each number called, read the underlined syllable only. Then listen to see if you were correct. Okay, so number 1, the syllable they have underlined is S-I-N. That should be pronounced seen, seen, seen. 1. Seen, seen. 2. Number 2, I guess we should say the name. So number 1 is syntaxis, whatever that is. Then number 2 is capitalista, and the underlined syllable is lis, which is lis, 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 lis. lis. Number 3 is típico, and the underlined part is tip, so that should be teep, teep. 3. D, T, so not teep, but T. D. 4. And same word, típico, but this time they're underlining the P, so it's P, B, P, B. P. 5. And finally, misterioso, and the underlined syllable is mis. Mis, mis. 6. Okay, and then we've got hospitalidad, and the underlined syllable is os, Os, os. os. Number 7, historia, and the underlined part is the first syllable is. 7. Is, Is. 8. 8 is unión, and the underlined syllable is u. U, 9. 9 is definición, and the underlined syllable is fi. Fi, 10. Number 10 is also definición, and the underlined syllable is ni. Ni, 11. 11 is misión, and the underlined syllable is mi. Me, 12. 12, the word is económico, and the underlined syllable is no. Económico. Económico. And the underlined syllable is no. E, Oh, sorry, that's 13. First we have 12, which is económico also. but the underlined syllable is the first one, e. 13. And now we have no. 14. The 14 is auto. So that's ow. 15. 15, auténtico, and then the syllable they want to focus on is auténtico. 16. 16 is organista, and the syllable is Niece. Niece. It's funny, I just read about syllable divisions and I'm totally messing it up. I guess I don't learn easily. 17. 17 is politico, and the syllable is po. 18. 18 is defectivo, and the syllable is de. 19. 19 is elección, and the syllable is e, the first one. E. 20. 20. 20 is velocidad,
And the syllable is lo. Lo, Lo, lo. lo. 21. 21 is vigoroso, vigoroso, and the syllable is vi, vigoroso. B, Vi, B. vi. 22. Next one is diversión, diversión, and the syllable is di, di, D, di, D. di. 23. 23 is instructivo, 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 and the syllable is in, In, 24. 24 is dificultad, dificultad. Where's the accent on that? Dificultad. I probably read the rule about where the accent should be, but I've forgotten. Dificultad. But I wish they would say the whole word. That would help me so much. But the syllables D, 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 D. D. 25. Fee, fee. Fee, and then fee. 26. 26, now it's cool, 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 cool. cool. 27. 27 is elástico, and the vowel is e. The syllable they want to focus on is e. E, E, e. e. 28. 28 is deuda, deuda, deu. Is that so that counts as one syllable. Deu. Let's hear how they say that. I'm curious, because I'm probably saying it wrong, but maybe it's deuda, deuda, D-E-U-D-A, deuda, deuda. Let's see. Deuda. Deu, Deuda, deuda. deu. 29. 29 is reunión, reunión. So again, that's reu, 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 reu. Let's see. Reu, Reu, reu. reu, reu. 30. 30 is equivalente, equivalente. And the syllable is ki, 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 ki. ki. 31. 31 is cuidado, cuidado. And the syllable is qui, 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 qui. qui. 32. 32 is secundario, secundario, secundario. And the syllable is kun, 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 kun. kun. 33. 33 is exclusivo, exclusivo. And so the syllable they want to focus on is clue, Glue, clue. glue. 34. 34 is peculiar, peculiar. And the syllable is ku, ku, Gu, ku, gu. ku. 35. 35 is cursi, cursi. And the syllable they want you to focus on is cur, cur, Gur, cur, gur. cur, cursi, cursi. Number 23. Okay, so now we are moving on to another subject here, the J sound. But before we start that, I'm just going to take a little break. I'll be back in just a few minutes.
All right. Let's finish this up. It's going to be like another hour. Let's go. 23. The letter J has this sound. Whoops. Ha, Ha. 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 2. Ho, Ho. 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 3. He, He. 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 4. Hijo, Hijo. 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 5. Hija, Hija. 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 Number 24. The letter G also has the same sound, but only before an E or an I. 1. G-E. He, He. 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 2. G-I. He, He. 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 3. G-R. Well, now they're going to be words. We'll just repeat the words. Gira, Ira. gira. Ira. 4. Go, Go. 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 5. Pago, Pago. 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 6. Ge, Ge. 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 7. Pague, Pague. 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 8. Garaje. Garaje, Garaje. 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 9. Margen, Margen. 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 10. Carguen, Carguen. 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 11. Surge. Surge, Surge. 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 12. Urge, Urge. 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 Number 25. Practice reading these syllables as each is called out, and then
Repeat them where shown by the X's. A, He, G, he, G, he. B, G, He, G, he. C, Ge, G, ge, G, ge. D, Go, 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 go. E, Ho, Jo, ho, Jo, ho. F, Jun, Un, Jun, un. G, Goon. Oh wait. Gun, Goon, Gun, goon. H, Gi. He, Oh, he. See, I'm jumping ahead. I should be listening and not talking. He, He, I, Gin, Gin, J, Gil, 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 gil. K, Ha, Ja, ha, Ja, ha. L, Gan, Gun, Gan, gun. M, Gente, 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 gente. N, Virgen, Virgen, Virgen. virgen. number 26. Now let's consider rhythm. Many English words have two beats within a word, whereas the vast majority of Spanish words have only one. Here's an English word greatly exaggerated in its pronunciation that illustrates these two beats. Elevator, elevator. Elevator. Number 27. Exaggerated, This is another word. Exaggerate. exaggerated. Number 28. To further point out these beats, you will now hear an imitation of a rhythm of the following words using the artificial syllable ta. Ta 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 ta, Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. ta 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 ta. Number 29. Listen to this imitation of the rhythm of a Spanish word. Notice that it has only one beat. Ta ta ta, Ta 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 ta, ta ta ta. Number 30. ta 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 ta. Here's an imitation of a longer word. They went too quickly for me. Notice the monotonous tone levels preceding the beat. Ta 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 ta. I think that's what he said. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Number 31. Which of the following rhythms is typical in Spanish? 1, Ta 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 ta. Ta 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 ta. 2, Ta 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 ta. Ta 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 ta. It's the second one. number 32. Here's an authentic word. Notice its monotonous tone up to the point of the beat. Responsabilidad, 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 responsabilidad. responsabilidad. Number 33. Here's the same word pronounced two times, one with an English rhythm and a second with a Spanish rhythm. Which is the Spanish one? 1, Responsabilidad, Responsabilidad,
responsabilidad, responsabilidad, 2, responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad. responsabilidad. number 34, Here is a word that you have not heard before. Which of the two pronunciations is the same one? Is the Spanish one? 1, Nacionalidad, Nacionalidad. nacionalidad, Nacionalidad. 2, nacionalidad, Nacionalidad is the second one. nacionalidad. Nacionalidad. number 35, This is pretty interesting, and we're just on unit, what is it, 13, but there are 45 units. I wonder what kind of things we'll be talking about later on. Okay, number 35. 1, Which of the following is the correct Spanish rhythm? Trepitoso, 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 2, trepitoso, trepitoso. I guess that one's supposed to be English. Second one. So the first one is the right one. trepitoso. number 36, Pronounce this syllable in imitation of the model. Pro, 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 pro. number 37, Pronounce this syllable in imitation of the model. duc, Duke, duc, duke. number 38, Pronounce this one. sion, 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 Sion. number 39, The preceding syllables combine into the following word. Pronounce the word. Then check to see if you were right. Producción, 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 producción. producción. number 40, First write this word in syllables in the blanks shown. Determinación, 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 determinación. determinación. number 41, Now pronounce the word correctly and check. Determinación, Contradicción, contradicción. Do the same with this word. Okay. 42, do the same with this. Utilidad, contradicción, contradicción. Once we finish. number 42, Do the same with this word. Utilidad, 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 utilidad. utilidad. number 43, Notice the monotone exists even though the loudest syllable may not be the last one. Observe. Parlamentario, Parlamentario. Parlamentario. Where's the accent? Parlamentario. It's in the tar. Parlamentario. parlamentario, revolucionario, Revolucionario. revolucionario, Revolucionario. fotográfico, Fotográfico. fotográfico, Gráfico. democrático, Democrático. 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 number 44, Divide this word into syllables, then pronounce it correctly. Reaccionario. Reaccionario. Reaccionario, reaccionario. Reaccionario. number 45, Do the same with this word. Aniversario. Aniversario. Aniversario, Aniversario. 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 number 46, Do the same with this one. Fugitivo. Fugitivo, Fugitivo. 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 number 47, Do the same with this one. Legislativo. Legislativo, Legislativo. legislativo. number 48,
Do the same with this one. Equivalente. 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 Unit 13, Dialogue. Okay, there are a couple of things before the dialogue. Let's just see if there's anything in here. Finally, in the dialogue of this unit, you will come across this verb, se. You already have learned la conozco, I know her. There are two verbs in Spanish which are translated into English as knowing. Conozco, conozco, and se. 52. Conozco is used when we speak about knowing people, as in I know her, I know the colonel, I know Charles, etc. Se is used when we speak about knowing things, as in I know Spanish, I know how to swim, I know it. Which one would be, okay, so now they're just doing which one is conozco, which one is se. Okay, now we get to the dialogue. The previous unit's dialogue ended with the teacher asking, ¿De cuál ejercicio? To which Clark answered, del ejercicio número 6. The conversation continues. Okay, but I think, are they going to, usually before they start the dialogue, they review. Let's listen to see if they review the dialogue. Review. Yeah. Repeat the following utterances as often as you hear them and at the speed you hear them. Señor Jones, ¿usted estudió la lección? Señor Jones, ¿usted estudió la Señor Jones, ¿usted estudió la lección? Señor Jones, ¿usted estudió la lección? ¿La lección de hoy? ¿La lección de hoy? ¿La lección de hoy? ¿La lección de hoy? Claro, la de hoy, no la de ayer. 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 Lo siento mucho, pero no la estudié. 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no tuve tiempo. Porque no tuve tiempo. Porque no tuve tiempo. Porque no tuve tiempo. 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 Tuve que llevar a mi hijo al hospital. Tuve que llevar a mi hijo. Tuve que llevar a mi hijo al hospital. Tuve que llevar a mi hijo al hospital. ¿Así? ¿Qué pasó? Así que pasó. ¿Así? ¿Qué pasó? Así que pasó. Se cayó del sofá. Se cayó del sofá. Se cayó del sofá. Se cayó del sofá. Y se lastimó la cabeza. 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 No me diga. No me diga. No me diga. No me diga. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. ¿Cómo está el niño hoy? 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 ¿Cómo está el niño? Se siente mejor, gracias. Se siente mejor, gracias. Se siente mejor, gracias. Se siente mejor, gracias. Me alegro. Me alegro, Me alegro. me alegro, me alegro, alegro. Señor Clark, ¿escribió los ejercicios? Señor Clark, ¿escribió los ejercicios? Señor Clark, ¿escribió los ejercicios? Señor Clark, ¿escribió los ejercicios?
Ya lo creo, los escribí todos en 10 minutos. Ya lo creo, los escribí todos en 10 minutos. Ya lo creo, los escribí todos en 10 minutos. Ya lo creo, los escribí todos en 10 minutos. Caramba, ¿eran tan fáciles? Caramba, ¿eran tan fáciles? Caramba, ¿eran tan fáciles? Caramba, ¿eran tan fáciles? No muy fáciles, pero bastante fáciles. 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 ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? ¿Los entendió todos? No, señor. No entiendo la frase número 4. No, señor, no entendí la frase número 4. No, señor. No entiendo la frase número 4. No, señor, no entiendo la frase número 4. ¿De cuál ejercicio? ¿De cuál ejercicio? ¿De cuál ejercicio? ¿Cuál ejercicio? Del ejercicio número 6. Del ejercicio número 6. Del ejercicio número 6. Del ejercicio número 6. This is the end of tape number 1. Unit 13, tape 2. New dialogue. Step 1, comprehension. Ah, that one's the comprehension one, isn't it? Ah, ese es el de comprensión, ¿verdad? Eso es de comprensión, ¿verdad? Ah, ese es el de comprensión, ¿verdad? Eso es el de comprensión, ¿verdad? Ah, that one's the comprehension one, isn't it? Ah, ese es el de comprensión, ¿verdad? Ah, eso es el de comprensión, ¿verdad? Ah, ese es el de comprensión, ¿verdad? Ese es el de comprensión, ¿verdad? Yes, sir, the comprehension one. Sí, señor, el de comprensión. Sí, señor, el de comprensión. Sí, señor, el de comprensión. Sí, señor. Yes, sir, the comprehension one. El de Sí, comprensión. señor, el de comprensión. Sí, señor, el de comprensión. Sí, señor, el de comprensión. Sí, señor, el de comprensión. You're right. Tienes razón. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. You're right. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. That sentence is a little difficult. Esa frase es un poco difícil. Esa frase es un poco difícil. Esa frase es un poco difícil. That sentence is a little difficult. Esa frase es un poco difícil. 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 I don't know what it means. No sé qué quiere decir. No sé qué quiere decir. No sé qué quiere decir. No sé qué. I don't know what it means. No sé qué quiere decir. 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 Well, in English it means he can't leave until tomorrow. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Well, in English it means he can't leave until tomorrow. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow.
Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Really? ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? Really? ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? ¿De I veras? thought it was something more complicated. Creía que era algo más complicado. 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 I thought it was something more complicated. Creía que era algo más complicado. 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 Step 1. Check on comprehension. Ah, ese es el de comprensión, ¿verdad? Eso es de comprensión, ¿verdad? Ah, that one's the comprehension one, isn't it? Sí, señor, el de comprensión. Sí, señor, el de comprensión. Yes, sir, the comprehension one. Tiene razón. Tienes razón. You're right. Esa frase es un poco difícil. Esa frase es un poco difícil. That sentence is a little difficult. No sé qué quiere decir. No sé qué quiere decir. I don't know what it means. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Well, in English it means he can't leave until tomorrow. ¿De veras? ¿De veras? Really? Creía que era algo más complicado. Creía que era algo más complicado. I thought it was something more complicated. Step 2. Pronunciation. Ese, S, comprensión, 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 el de comprensión, el de comprensión, el de comprensión. el de comprensión. Ese es, Ese es, ese es el de comprensión, el de comprensión, el de comprensión, el de comprensión. ¿verdad? 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 Ah, ese es el de comprensión, ¿verdad? Ah, ese es del comprensión, ¿verdad? Ah, ese es el de comprensión, ¿verdad? Ah, ese es del comprensión, ¿verdad? Sí, señor, el de comprensión. 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 Tiene, 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 razón, 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 tiene razón, tiene razón, razón, tiene razón, tiene razón. frase, 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 esa frase, esa frase, esa frase, esa frase. difícil, 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 un poco difícil, un poco difícil, un poco difícil. poco difícil. Esa frase es un 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 poco difícil. Decir, Decir, decir. decir, decir. Quiere decir.
quiere decir, quiere decir, quiere decir, sé, 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 no sé, no sé, no sé. no sé, ¿Qué quiere decir? ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No sé qué quiere decir. 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 Inglés, 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 en inglés, en inglés, en inglés. en inglés. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? Creía, 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 creía que, creía que, creía que, creía que, creía que era, creía que era, creía que era creía que era algo, algo, algo. algo. Creía que era algo más, Creía que era algo más. creía que era algo más, Creía que era algo más. más complicado, Más complicado. más complicado. Más complicado. Creía que era algo más complicado. Creía que era más complicado. Creía que era algo más complicado. Creía que era algo más complicado. Unit 13, Dialogue. Step 3, Fluency. Ah, ese es el de comprensión, ¿verdad? Ah, ese es de comprensión, ¿verdad? Ah, ese es el de comprensión, ¿verdad? Ah, ese es de comprensión, ¿verdad? Sí, señor, el de comprensión. 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 Tiene razón, Tienes razón. tiene razón. Tienes razón. Esa frase es un poco difícil. 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 No sé qué quiere decir. 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 Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. ¿De veras? Bueno, ¿de veras? ¿De veras? ¿Veras? ¿De veras? Creía que era algo más complicado. 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 Unit 13, Dialogue. Step 4, Participation. Participation A. I'm just going to repeat. I'm not going to try to remember all this conversation. Ah, ese es el de comprensión, ¿verdad? Ah, ese es el de comprensión, ¿verdad? Tiene razón. Esa frase es un poco difícil. Tiene razón. Esa frase es un poco difícil. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Bueno, en inglés quiere decir he can't leave until tomorrow. Participation B. You are to begin by saying, ah, that one's the comprehension one, isn't it? Begin now.
Sí, señor, el de comprensión. Sí, señor, el de comprensión. No sé qué quiere decir. No sé qué quiere decir. ¿De veras? Creía que era algo más complicado. De veras, creía que era algo más complicado. Unit 13, Practice 5. Number 1. Okay, I think that now we're going into exercises. Practice 5. But there's some notes here, so let's read the notes. Number 1 is de veras. This phrase is closer to the English really than así is. Neither one has a direct equivalent in English. Así is more of a reaction, such as an exclamation, whereas de veras can be used in many more circumstances where English would use really. Es de veras una frase difícil. It's really a difficult sentence. El de comprensión es de veras un ejercicio fácil. The comprehension exercise is really an easy one. Nouns and their modifiers. A noun may be modified by a word that is called an adjective, as in the following. Noun, the daughter. Adjective, tall, the tall daughter. The car, big, the big car. Noun, girl, married girl. Or a noun may be modified by another noun, as in the following. Noun, the sauce. Modifying noun, apple, applesauce. Noun, hat. Modifying noun, summer, summer hat. Car, box, boxcar. Plane, air, airplane. In either case, English likes to place a modifying word before a noun. As you saw in Unit 11, Spanish likes to place the modifying noun after a noun, as in la hija alta or la hija casada. When the modifying word is a noun, Spanish prefixes de to the modifying noun, as in the comprehension exercise, el ejercicio de comprensión. The Spanish office, la oficina de español, the pipe wrench, la llave de tubo, la llave de tubo. Practice 1. Here is a list of nouns accompanied by modifiers. For the purpose of this exercise, we've chosen words which are unknown to you. Which ones of the following phrases contain modifiers that are nouns, and which ones contain adjectives? So we can tell if they're nouns because they'll have de in front of them. Let's see. ¿Usted acaba de estudiar? Oh, they're not showing this. Okay, so this is not part of the exercise. So we know about, let's see, shortened forms of modified nouns. Shortened forms of modified nouns. In English, someone said, bring us the large demographic map. And the listener didn't quite hear. The listener would ask, which one? The reply more than likely would be the large one. In grammatical terminology, we refer to the phrase as the large one as a shortened form of a longer phrase, the large demographic map. Spanish shortens these phrases by simply dropping the noun and keeping the modifier. El ejercicio de comprensión, the comprehension exercise. El de comprensión, the comprehension one. Las sillas cómodas, las sillas cómodas, the comfortable chairs. Las cómodas, the comfortable ones. Los hospitales de Washington, the Washington hospitals. Los de Washington, la hija alta, the tall daughter, la alta. Practice, write the following phrases in the short form. Okay, I think, are we at 4? What are meaningless, words that are meaningless but mandatory? Okay, I think this is where we are. Every language contains a number of words which seem to be superfluous, but without which we cannot get along. To a native speaker, even though these words may not have any meaning at all, they are indispensable and dear to his heart,
for a foreigner to drop one of these out of a sentence seems almost sacrilegious and unforgivable. In English, the word to, and one of its uses, is just this kind of word that is important to the native speaker of English. For example, we would never think of dropping it out of this sentence. Bill gave the book to him. And for a foreigner to say Bill gave the book him without the word to is unforgivable. That's a pretty strong word, unforgivable. To a native speaker of English, is an indispensable word. It would be ridiculous to drop it in a sentence like the one mentioned above, or in we went to the house. Just how important is this word? Not very, really. We seem to get along fine without it in sentences like Bill gave him the book and he went home. What makes it important and necessary is the fact that in certain places this word to is used by all people who speak normal English. That is whether or not it is logical or meaningful or necessary. It is normal. To not use it when you are supposed to would be abnormal. Spanish has its share of meaningless but mandatory words. The kind that we are beginning to consider here occur with verbs. For example, the formula for expressing the idea of having just done something, as in, I've just finished my lesson. And this is acabar space de. Let's examine, I don't know why they have the ellipse there. Well, let's see. Okay, acabar. Let's examine this formula. Acabar is the verb. This much of the formula changes to indicate, as with all verbs, who is doing the action. Okay. Then number 2, we have the R ending. In this space is to be occupied by the verb that represents what you've just done. The R indicates the neutral form always occurs in this formula. 3. De is one of these meaningless but mandatory words. It has no meaning, but you must use it. 4. Represents that the de, there's an arrow, they have an arrow pointing, represents that de is in the sentence simply because acabar is in the sentence. That is, you can blame acabar for having to put de into the sentence. It is in effect a part of acabar. So you should think of it maybe as acabar de instead of just acabar. The ellipse represents the fact that it is possible to have other words fall between acabar and de. Okay, the hyphen on de represents that even though acabar and de are related to each other, this de is to be placed with the neutral form directly in front of it. Thus, I have prepared the lesson would be I form present, acabo. What you've just done, preparar, which is preceded by de. Acabo de preparar la lección. Or I've just this minute finished the lesson. Acabo este minuto de terminar la lección. The he form present of acabar is acaba. Therefore, he just received it. Acaba de recibirlo. Have you just confirmed it? Usted acaba de confirmarlo. Have you just confirmed it? The they form present is acaban, and the we form is acabamos. They've just written it. Acaban de escribirlo. Acaban de escribirlo, or we have just decided it. Acabamos de decidirlo. Okay, now we are finally at practice 4. So, what do the following sentences mean? Okay, so they're going to read sentences. We have to figure out what they mean. Sí, acabo de estudiar. See, well, wait a minute. Maybe we're on 5. See, well, let's listen. I don't know where we are here. Number 2. Oh, wait, I think we're actually at practice 5, which is,
You'll be asked if you've just done such and such a thing. Admit that you've just done so. Be sure to respond before the voice on the tape. Okay, so ask question. Did you just do this? Yeah, I just did it. ¿Usted acaba de estudiar la lección? ¿Usted acaba de estudiar la lección? Sí, acabo de estudiarla. Acabo de estudiarla. Sí, acabo de estudiar la lección. Okay, sí, acabo de estudiar la lección. Number 3. ¿Usted acaba de escribir el ejercicio? Sí, acabo de escribir el ejercicio. Sí, acabo de escribir el ejercicio. Number 4. ¿Usted acaba de venderlo? Sí, acabo de venderlo. Sí, acabo de venderlo. Number 5. ¿Usted acaba de prepararlo? Sí, acabo de prepararlo. Acabo de prepararlo. Sí, acabo de prepararlo. Acabo de prepararlo. Number 6. ¿Usted acaba de preparar los ejercicios? Sí, acabo de preparar los ejercicios. Sí, acabo de preparar los ejercicios. Number 7. ¿Usted acaba de prepararlos? Sí, acabo de prepararlos. Sí, acabo de prepararlos. Sí, acabo de prepararlos. Number 8. ¿Usted acaba de vender el carro? Sí, acabo de vender el carro. Sí, acabo de vender el carro. Number 9. ¿Usted acaba de salir? Sí, acabo de salir. Sí, acabo de salir. Sí, acabo de salir. Number 10. ¿Usted acaba de recibir eso? Sí, acabo de recibir eso. Sí, acabo de recibir eso. Number 11. ¿Usted acaba de defenderlo? Sí, acabo de defenderlo. Sí, acabo de defenderlo. Number 12. ¿Usted acaba de defender el libro? Sí, acabo de defender el libro. Sí, acabo de defender el libro. Sí, acabo de defender el libro. Number 13. ¿Usted acaba de decidir eso? Sí, acabo de decidir eso. Sí, acabo de decidir eso. Number 14. ¿Usted acaba de recomendar eso? Sí, acabo de recomendar eso. Sí, acabo de recomendar eso. Sí, acabo de recomendar eso. Number 15. ¿Usted acaba de confirmar eso? Sí, acabo de confirmar eso. Sí, acabo de confirmar eso. Sí, acabo de confirmar eso. Unit 13. Variation. Comprehension. Number 1. Okay, I think there are 10 minutes left of this, but I think I'm going to stop here. I mean, the comprehension ones are usually pretty easy. And I'm tired. It's been 3 hours, so I think I'm done. So, all right, next time I think we'll take this up with Unit 14. Okay, all right. Next time. Bye bye.